Okay, so I work for OTN, Oracle Technology Network, and I'm the Java Community Manager. So if you see tweets coming from my personal handle, Steve on Java, or the Java Twitter handle, that's me. And I'm also working on a book, Raspberry Pi with Java, and I'm the conference chair, the co-conference chair for JavaOne San Francisco and JavaOne Brazil. But today we're going to talk about the Raspberry Pi. O Steve ele é Community Manager. Ele lidera a comunidade Java pela OTN. OTN é o Oracle Technology Network. É o relacionamento da Oracle com desenvolvedores de Java, de soluções Oracle, de Cloud, etc. É a parte bem para desenvolvedores mesmo, né? Você entra lá, OTN é para developers. E o Steve ele cuida o Steve on Java é o handler dele pessoal. Ele cuida também do @Java. E ele vai também liderar o conteúdo do JavaOne lá em São Francisco. E ele está escrevendo um livro sobre Raspberry Pi com Java. E as duas demonstrações que a gente vai fazer aqui é sobre você vendo esse livro e ele vai entrar em detalhes aí sobre o Raspberry Pi. The Raspberry Pi is a very inexpensive computer which runs on an ARM processor, about 200 reais for the Raspberry Pi. O Raspberry Pi é um dispositivo pequeno, é um mini computador. Ele vem com processador ARM e ele roda basicamente qualquer sistema operacional compilado para ARM, como Linux, tem binário Linux para ARM, roda Java e ele custa mais ou menos R$200. Você consegue comprar um aí no mercado. It has display ports, Ethernet, USB. It's powered off of micro USB like a cell phone charger, and its hard drive is an SD card. Então ele tem portas HDMI, porta de internet, de vídeo tipo um VGA. A energia é por uma porta USB que tem a 5 volts e o HD dele, né, o disco rígido é na verdade um SD card que você carrega no seu laptop, bota a imagem do sistema operacional e aí você tem um mini computador para fazer projetos aí legais. So we're going to run on this Raspberry Pi here, and I have it hooked up to a scale via USB. A gente tem o Raspberry Pi aqui conectado com uma balança de precisão para a gente fazer a demonstração por porta USB. This is a normal shipping scale that we're going to hook up via USB and see if we can't make a little bit of coffee today. So who in the audience likes coffee? Okay. So I think more than pizza. More than pizza. Or you're not going to translate? Okay, yeah. Well, okay. So also, coffee must be close enough to. What's Brazilian? Café is coffee. Yeah. So it's close enough that it doesn't need translation as well. So I went to Cafe Lab in Sao Paulo, and I brought some fresh roasted. Here, hold this. Some fresh roasted coffee that they make. So they have a kitchen where they brew via a bunch of different methods. They have a roaster where they fresh roast coffee. So this is like small micro batches, lots of attention put into roasting. A Coffee Lab é uma loja de café lá em São Paulo. Eles vendem os grãos de café inteiros e eles são, se você quiser tomar café lá, eles moem o café na hora nessas máquinas e aí o café é bem fresco por causa disso, né? Os beans, os grãos são grão de café mesmo inteiro, torrado, e o melhor café que você consegue é quando você moe o café na hora para preparar o café. And we're going to not make espresso today, but we're going to make coffee with the clever coffee dripper that I Ao invés de fazer um café expresso comum, a gente vai fazer um café coado com esse coador aqui que tem uma válvula, encosta e libera o café. Então você consegue fazer uma caneca rapidinho com isso. Very good. You translated more than I said. Yes. Okay, so to make coffee today, we're going to need a volunteer from the audience. So who likes their coffee without sugar? All right, so right there, come on. All right, so how are you doing? Good, very good. Oh, your English is very good. Thank you. What's your name? William. All right, William. So the instructions will be on the screen for how to make coffee.
And I have all the supplies over here, so join Bruno and I back behind the counter here. A gente vai colocar as instruções e o que você vai precisar fazer, William, é só seguir as instruções no programa. So we're running the code directly on the Raspberry Pi, but I have a remote debugging session set up so we can see the code running on the computer screen. Então a gente está pelo NetBeans aqui no computador, a gente está na mesma rede que o Raspberry Pi e a gente consegue rodar uma aplicação remotamente pelo NetBeans, mas dentro do Raspberry Pi. Ele faz uma sessão remota via SSH, roda o aplicativo lá e starta a máquina virtual. Okay, so I'm learning Portuguese very poorly, so I'll try reading it. Adición 23.4 of grau de café. Okay. All right, so give it a try. This is the grinder, so we'll just use this as a container temporarily. And we have coffee as well. So try to get about, 23-ish grams on the scale. A gente vai colocar grãos de café aqui na balança até atingir o peso de 23,4 gramas. So the reason for weighing the coffee is it gives you more repeatability. This way you can, precisely fine-tune the strength of your coffee and make sure that you get similar results each time. Então, a ideia desse programa é que você possa ter um processo repetitivo de café. Toda vez que você executar esse programa, você vai ter sempre o mesmo café, o mesmo resultado final. Yep, okay, good. Ótimo. Agora tira o grau de café de balanca. Was that close? Almost. All right, I have to work on my Portuguese. All right, so we pull it off, give it to you, and we get our next instruction. Hora do trabalho passado. Mal o grau de café. All right, that was probably really bad, sorry. All right, and this is other direction, yeah. This is where you can show everyone how strong you are. Agora é o momento que você pode mostrar quão forte você é. Yeah, you're doing very good. Slow and steady wins the race. You'll just grind it all, and when you feel no pressure, you know that you're done. All right, very good. Good job. All right, so take the grinds. You can unscrew it in the center. Yeah. Right, the white, the clear and the black part separate, and then just dump it in. All right, excellent. So you can see that now that we've added the ingredients to the scale, it recognized that we have some items on the scale, and it asked us to press the tare button right here. No. Aí ele vai zerar a balança, o tare. Okay, so, and now we do coloque 300 of agua 97C. Foi combinado, pessoal, foi combinado. Oh, and just in time, we have our boiling hot water. So go ahead and add 300 grams. Try to distribute it evenly and get all the grinds wet in a little circle. Aí você distribui a água dentro do filtro. All right, so good job. Now it's realized that we've added the right quantity of water, and it's automatically started a countdown timer so we can precisely time our brew. Então agora começou o timer e a gente pode precisamente controlar quanto tempo a água vai extrair o gosto do café. Let me borrow this cup for overflow. And what we're going to do is, right after the timer finishes, just take the coffee, put it on top of the glass. This is, use the glass. Put it on top of the glass, and then actually no. So we can see. Yes, this one is. And okay, so
7, 6, 5, 3, 2, 1, go. All right, put it on top of the glass. Ah, okay. So we can see the coffee's been extracted. It's dripping down. It's probably slightly too much for the glass, so we'll swap containers and do a second glass as well. Yeah. All right, let's go. All right, so while that's finishing dripping, why don't you give it a taste and see what you think of the coffee brew? Agora você experimenta o café. Very good. All right, so give them a big round of applause. Thank you very much. You can take the coffee. Really? Oh, yeah, go for it. All right, so you guys probably don't spend that much time in detail making coffee every day in the morning, but this is a nice way to improve your coffee making skill, and then you can have a recipe and refine the recipe to get the precise coffee strength and timing that you want. You want to translate or you don't care? Aqui no código a gente tem os passos de cada etapa do processo do café. E aí você pode controlar as variáveis. Se você quiser mais forte, mais fraco, etc. É só você mudar na receita do código e seguir os passos que aparecem na tela do seu modo. So you can see here all of the steps are defined using Java code for the recipe, and if we go inside one of these, the definition of each step uses a lambda expression, which is a new feature in Java 8. Então cada passo aí ele usa uma lambda expression, que é a feature nova do Java 8. Here's some of the code which communicates with the USB scale. So it's using the lib USB for Java. Yeah, USB for Java implementation, which implements one of the JSR specifications for USB communication. And this code will connect to the specific device, in our case, the Dymo scale. Então esse código ele utiliza a API do USB for Java, a implementação USB for Java, que é da especificação da API para tratar com dispositivos USB. Então existe a especificação, a API e a implementação. And on the next, can you flip slides? On the next page is an example of how you get the data out of the array which gets returned. So the USB device continually returns back weights, which are contained in index 4 and 5, which we bit concatenate to get the weight out of the scale. A balança, pelo USB, ela fica mandando eventos pela porta USB sobre o peso que está na balança. E aí essas informações vêm num array de bytes, e a informação mais importante, o peso, né, ele vem com 2 bytes. Um é o fator de peso, a escala, e o outro é o peso literalmente. Aí você faz o cálculo com shift de byte para extrair o resultado. All right, so for the next demonstration, we're going to see how good you guys are at mind reading. And we're going to pit the audience against the jug leader. So can one of our user group leaders? Okay, come on up. All right, thank you very much for coming up. Anderson. So what we're gonna do is we have these two little guys up here. On the left we have Juggy. So Juggy is the mascot for jugs in Brazil. Então a gente vai usar 2 cartas. Uma carta vai representar o Jug, que é o J, e a outra carta representando o Rei, o Javali, que é um é mascote do grupo de usuários Java, de todos os grupos de usuários Java, e o outro é o mascote do Java Open Source. Okay, so we've got these 2 cards which represent Juggy
So the joker is Juggy, the king is Javou, and you get to pick one, and then you're going to put it inside the hat, and the audience is going to try to guess which card you've put inside of the hat. Então você vai escolher uma carta, vai colocar no chapéu, e para a gente facilitar esse processo, você vem aqui, ó, que como vocês vão ler a mente dele, você vai ficar bem no meio aqui, desce um pouquinho, isso, aqui. Você fica aqui olhando para a plateia para eles poderem ler sua mente e descobrir qual carta você escolheu. Okay. Já sabe qual carta você vai colocar? Aí, beleza. Então, se o pessoal acertar, que você é um bom líder de grupo de usuários Java e que você tem um relacionamento legal com eles. Ok? Now you can ask. All right, so I want you guys to all focus on the jug leader. Try to concentrate and like read his mind, because he's going to try to trick you. And see if you can guess which card he dropped in the hat. Então todo mundo foca nele e tenta descobrir qual carta que ele colocou no chapéu, ok? All right, so who thinks he dropped in Javou? Okay, a few? Yeah? So maybe the rest of the people are just not going to vote. They're skipping their votes. Não, eles ainda não votaram na segunda carta, Steve. They haven't chosen the second option yet. Oh, okay. It's just two cards, Steve. Two cards. It's not hard. Okay, so I forgot to ask. So who thinks Juggy's in the hat? Oh, wow. Okay, so I think more people think Juggy's in the hat than Javou. So let's check and see. All right, so Juggy. Everyone who raised their hand for Juggy, you read his mind. Good job. Bom trabalho, o pessoal conseguiu ler sua mente. All right, now turn around and look. All right, so when you drop the cards in the hat, right, it shows you which card has dropped in using an RFID sensor. Try the other one. It picks up repeats, so swap. Yeah. Okay, so now it sees Juggy, and you can swap the card. Javou. É fácil, né? Good job. Good job. All right, so give him a big round of applause for being a good guest. So this is what's inside of the hat. There's a Raspberry Pi clone called the Odroid W, an RFID sensor using the PN532 chipset, and some playing cards we're using MeFair ultralight tags. Então, o equipamento dentro do chapéu é um clone do Raspberry Pi, que vocês viram aqui é uma plaquinha desse tamanho. O Odroid W tem a mesma especificação, só que ele é menor, então você pode esconder dentro de um chapéu, por exemplo. Ele vem com um leitor RFID, que é aquela parte azul lá, que funciona como NFC também, então você encosta a carta, que tem uma tag RFID, e ele vai ler. E as cartas em si, elas podem até ter uma tag bem fina. I'm gonna talk about the poker. Então, assim, se você já viu o jogo de poker na televisão, você vê que as cartas, antigamente, o cara tinha que levantar a carta para a câmera ver qual que é a carta dele, né, para quem está na televisão assistindo. Hoje em dia, a carta chega e o cara, na televisão já aparece. Ele nem levantou a carta ainda, mas a carta já aparece para quem está assistindo pela televisão, porque na carta, ela é bem fina, tem uma tag RFID lá dentro, parece uma carta normal de poker, mas ele já identificou porque na mesa tem os sensores. All right, and the last demo I want to show you guys, this is just an example of something else you can do with the Raspberry Pi. This is a line follower made using the MakeBlock kit. Então esse é um outro exemplo, né, que você pode fazer com o Raspberry Pi. Ele é um seguidor de linha. Ele tem um sensor embaixo que ele vai ler uma determinada linha numa pista e ele usa uma placa chamada MakeBlock para você fazer os controles dos motores e outras coisas, mas o código roda dentro do Raspberry Pi, o código Java.
So these photos are from the book I'm currently working on. It won't help. And it shows some examples of the parts in the kit, how you can construct it. So you think of it like Legos for big kids. It comes with some motors, a battery holder, different sensors. Então ele vem é um kit que vem com uma série de peças, sensores, de bateria, motores, tudo isso para você juntar e fazer o carrinho. On the left here is the motor controller. On the right is a line follower module. Oops, wrong way. Boop, boop, boop. This shows my little hack on the board where I short-circuited some jumpers to switch the logic from 5 volts to 3 volts for Raspberry Pi. A placa do Make Block, a controladora dos motores, né, ela é feita para 5 volts, mas como você vai trabalhar com Raspberry Pi, ele fez um hacking aqui nos jumpers para atingir 3.3 volts. E aí fica igual ao do Raspberry Pi. And here's an example of the last run of the line follower in Campinas. So we had him running around and following a line for about 10 minutes, and then he stopped, and now he's not moving anymore. So I think the motor controller is burnt out. I have to replace it when I go back to the US. Então, a gente fez essa demonstração do robozinho lá em Campinas. Essa foto é de lá, mas ele rodou por 10 minutos e depois a placa controladora lá queimou e o Steve não tem uma placa sobressalente, então ele vai arrumar esse robozinho quando chegar nos Estados Unidos. So all these examples are from the book I'm writing, Raspberry Pi with Java. It's going to come out in October, published by McGraw-Hill, and I hope you guys have learned a little bit about how to do Java on the Raspberry Pi and can use this in some of your own projects. Então, aquele ali é o livro que o Steve está escrevendo sobre as demonstrações com Raspberry Pi e Java. Deve ser lançado em outubro desse ano. E essas são as informações de contato dele. Stevenjava, stevenjava.com. E no Night Hacking a gente tem os vídeos com entrevistas com desenvolvedores Java pelo mundo. All right, obrigado.